Listo. Hello, good evening. Muy buenas noches, chicos de Prepa Línea CEP. Yo soy su asesor, Connie Vázquez, de este módulo 7, Mi vida en otra lengua, que estamos trabajando y que ya estamos llegando al final. Muy buenas noches tengan a todos ustedes. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este primer espacio abierto de esta semana 4, de esta semanita ya casi para finalizar el foro, perdón, el módulo 7. Y pues bueno, sin más preámbulos, voy a presentarles mi PowerPoint para poder iniciar con esta sesión. ¿Ok? Si tienen alguna duda, alguna pregunta en el inter de lo que vamos platicando y vamos viendo sobre los trabajos del proyecto y la explicación del foro, etcétera, podemos ir anotándola en el chat que está aquí a un lado o podemos anotarla en alguna libretita, en una apuntes o algo que tengan y al final de la sesión daremos un espacio para poder resolver todas sus dudas al respecto de lo que vayamos trabajando o alguna duda en general que tengan ya del módulo para cerrar. Okay, so let's begin this. Hold on a second. Let me show you my screen. I just want to make sure that you listen to me correctly. Okay, girls and boys? Here we go. Okay, so welcome to this fourth session. In this open session we're going to have as Prepa online community. Okay, this is the module 7. We're closing it right now. This is the week 4, My Life in Another Language. I'm your virtual advisor, Connie Vasquez, and we're going to check which activities we have to do to finish the module successfully. Okay, so if you have any questions, guys, at the end, we're going to have some time to answer everything or all the questions and doubts you have. Okay, here we go. So what is the purpose of this session? Well, the purpose is to explain the assignments of the week, okay, to close this module successfully, and also to give you some more tools to improve your learning. For this week number 4, it is called the integration week. So it is very important that you have all the information that is needed to complete all these assignments successfully too. Okay, so let's keep going. So the session checklist for today is going to be pretty quickly. I think we are not going to last more than 60 minutes. Okay. It's going to be more or less 1 hour. But let's check this one pretty quickly. The evaluation criteria. Okay. We're going to do a quick review. We're going to check the resources of the week, which is just a general overview of the resources. We're going to check the forum My Learning. We are still working in those kind of weekly forums. Okay. We're going to check also the integration forum. Sorry, it's not called Making Online Friends. It is called My Struggle. Just give me one sec. Something is going on over here. So I think I didn't open the correct. Oh yes, I did. Okay, just give me 1 second. For this week, we have 2 things to accomplish. Okay. Hold down. Here we go. Okay, so we're gonna check the forum My Struggle. We're going to check the final project, my biography. And also I'm going to tell you, but of course I know you know already, but also we're going to check where you can check your final grade at the end of the module, right? Other subjects about extensions and general topics. And I'm going to share with you, well, actually I already shared it in the Novedades forum, this online resource. It's another dictionary. It's pretty good too. So I'm going to tell you how to use it. I posted this on Monday, I think. I posted in the Novedades forum. So also I posted a broadcast about how to use it. And it's pretty quickly and it's very similar to the other dictionaries. Okay. So we're going to talk about extensions too because they are not allowed anymore. But anyway, I'm going to tell you that at the end. Okay. So what did you learn last week? Well, last week we were
talking about the future plans. You guys were working with the auxiliary will, with the be going to used as in future tense. You also worked with the modal should. Also, you learned how to describe your future events or future goals that you have. Okay, so that's why the unit was called My Goals. So that's what you learned last time. Why? Because all of this information you need to have it, very, very precise and accurate to work in the project, which is the final homework you're gonna do for this week. Okay. Also, you practice your fluency and your pronunciation. So all the English modules, module 6 and module 7, all of them they have an audio to be recorded, because that's the only way we can check that you're working with your pronunciation, with your fluency, and developing your speaking skill. Okay, so that's why it's very important you do and accomplish this activity about recording the audio. Okay, so question: did you answer the surveys? There were two surveys over here in the platform. One was the virtual advisor evaluation, and the other one was the module 7 evaluation. Okay, why it is important? Because if you don't do this answer, if you don't answer these surveys, you cannot open, you cannot see the resources and the homeworks and everything from week number 4, which is this one. Okay, right now is Thursday, so for this one you must have this activities done before. Okay, so moving on to the evaluation criteria, very quickly as a review, we are right now in week 4. Okay, the final project is the 30% of your final score in the module, and the integration form is the 8%. Okay, also you have a self-evaluation, self-assessment, which is the 5% of your final score. So that's why it's very important, guys, that you also answer this self-assessment activity. Okay, so with this, with the project and the forum, plus all the previous activities, all the previous homework, you're gonna get more or less all the score in the module. Then you are gonna know more or less how big is going to be your score, or if you need some more extra points, etc. Right, so you're going to be balancing the final grade you're going to have. And also I remind you that in week number 1 and week number 3 you got the 5 and 5% for the social emotional questionnaires. Okay, there's no way we can give you extensions for this kind of questionnaires because they are evaluated directly in the platform. So if you didn't do them, well, you're gonna miss this 10%. Okay, but if you did them, so for sure you have it. Okay, integration week. Why is it called integration week? Why? Because this is the final task, the final work you're going to do in the module to check what you learned within the previous weeks, plus this one. So you were learning about the past tenses, the present tenses, the future tenses. Now we're going to combine all of that information you learned, and we're going to put it integrated in this week. That's why it is called integration week, because we're going to integrate the first, second, third week plus this 4th week. We're going to get all of it together, and we're going to do only one single homework, which is going to include all of the knowledge you have acquired before. Okay, so that's why it is called integration week. You're going to put into practice everything, and you're going to apply all that knowledge in 2 activities: the struggle forum and my biography. Okay, so but also we are continuing having the weekly learning forum. So we have 2 forums for this week. The first one, the learning forum, is not assessed, it's not evaluated, but the forum number 2, which is called My Struggle, there's a specific rubric about it, and you have some specific instructions as well. Okay, we're gonna see it in a minute. And also for this week, you will only have one homework to do, which is the final project, My Biography. Okay, here we go. Para esta semana 4, ya para concluir, les recuerdo, chicos, que nada más tenemos que participar en 2 foros únicamente.
¿ok? Que viene siendo el foro de My Learning, que es el que semanalmente hemos estado llevando, en el que ustedes semanalmente han estado trabajando. Y también tenemos el foro de integración, que es My Struggle. Aquí sí hay participaciones muy específicas, hay una rúbrica para evaluar sus aportaciones y también tenemos la parte del proyecto integrador, que ya es la tarea final, ya es lo único que hay. Entonces, si lo consideraríamos, sería como que el foro una tarea y el proyecto integrador otra tarea, pero al final de cuentas, pues son dos foros en los que vamos a participar. Okay, so learning forum, which is the weekly one. Which are the objectives for this forum? Again, it's not assessed. You can see it over here, it's not evaluated. But here you're going to identify what you learned. You're going to share your experience about this module, and maybe you can combine your experience with the previous module, module 6, which is in English 2, plus this one. So which skills was maybe which of them was the hardest one to develop, was the hardest one to work on, or which ones were the easiest ones as well, right? So you can share about all the knowledge you acquire or all the information you got from this module, if it was easy, if it was difficult, or maybe if you found some skills which were very very tough, like the speaking one, or maybe in the speaking skill you found the pronunciation pretty complicated, right? So here this forum is for you guys to describe your experience. Okay, what did you learn, which ones were the adversities you faced or the challenges you faced, right? And if your ideas have changed according to the English language learning. Okay, also you can share that. And of course, this is not assessed. So, but for the integrated forum or integration forum, it is called My Struggle, you will have some specific instructions. Okay, first of all, the objective of this forum is to put into practice everything, all the knowledge you have learned, everything you have practiced, everything you have worked on, all the future tenses, all the present tenses, and also the past tenses as well. So you're going to do a combination of all the previous topics you saw in the other units. Okay, so for example, I don't know, you are going to apply also what you learned in module 6, which is kind of part of the process in these two modules, which are going to make your learning grow. Okay, so you're going to apply all the grammar functions and also you're going to apply all the vocabulary learned within the units. Okay, ¿cuáles son los objetivos de este foro? En este foro es precisamente integrar todos esos conocimientos que ya adquirimos en las semanas pasadas, en las semanas previas, pero también al mismo tiempo podemos incluir todo lo que aprendimos en el módulo 6 de Mi Mundo en Otra Lengua. Estos dos módulos no están como separados, porque al final de cuentas el desarrollo de las habilidades lingüísticas al aprender un nuevo idioma, pues es un conjunto, ¿no? No puedes decir, esta sí la desarrollo y esta no. Entonces van integraditas, van en conjunto y eso es lo que nosotros hemos estado desarrollando con estos dos módulos y los vamos a poner en práctica en este foro y en el proyecto integrador. Okay, so let's continue then. For this forum, you're going to have to make 4 participations, okay, for comments. First, in the first participation, you are going to describe a past event, right? How did you get over it? What was your past event? What was the situation you had to face? And then you're going to describe also a future goal, right? According to your experience, maybe you're gonna give some advice if someone had the same situation or sort of similar situation. Maybe you can give advice about it, right? In the second participation, you are going to ask 3 questions to one of your classmates, okay? Related to the situation that happened to them. Or maybe, I don't know, if your event and his or her event were kind of the same, maybe you can ask those 3 questions similar, or to get more information about it, okay? To see if those similarities, why did they happen, okay? Then in participation number 3,
you're going to answer the questions from somebody else. So somebody else is going to take your name and is going to ask you those 3 questions. What happens in here? Here we have an issue to solve. I have received some information, some messages that nobody has asked you these questions. What should I do? Okay. If you did your first participation, if you did your second participation, you ask questions to your classmates, but nobody else has asked you about this the 3 questions. What you need to do it is copy and paste the questions from the example number 2 and answer them by yourself. Okay? For example, I'm going to copy and paste the question. What did you feel when, I don't know, let's talk about here in this situation, the lights went out? Or what did you feel when you saw the stoplight in red color and you didn't stop your car? Perhaps, depending on your past event, right? Depending on the situation that happened to you. Then also you're gonna answer what helped you to overcome the situation or the fear you had, and how will you help or how would you give some advice to someone if that person could have the same situation. Okay, so those 3 questions you can copy, paste them, and adjust the meaning or the context of the sentence to your personal situation. That is an option for your participation number 3. Okay. And participation number 4, you're going to write a conclusion, right? So, about what you learned in your experience. If you have something else to add, like, I don't know, maybe you can give some more advice about it. Maybe you can, I don't know, tell you something in general. And also, you can read the comments from the rest of your classmates and get a general idea about how people can overcome some bad situations or even good situations too, right? Okay, so let's check it out very quickly. Para este foro vamos a tener esas 4 aportaciones. En la primera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a describir un evento algo que nos haya sucedido, una situación que nos haya pasado y cómo la sobrellevamos, cómo superamos esa situación. ¿Ok? Esa es en tu aportación número 1. Algo que me pasó, cómo fue que lo superé y si yo puedo dar algún consejo, si yo puedo dar alguna opinión al respecto, por si alguien pudiera tener una situación similar a la mía, cómo yo lo resolví y qué consejo le puedo dar a esa persona para que también pueda salir de la situación en la que estuvo, ¿no? Entonces, primero describo mi situación, cómo la superé y algún consejo, algún plan futuro por si te volviera a pasar o si crees que te pueda volver a pasar, qué es lo que tú podrías hacer para mejorar la situación o para que no te vuelva a pasar, ¿no? Es como un tipo consejo. Esa es la aportación 1. En tu aportación 2 vas a hacer 3 preguntas a alguno de tus compañeros, recordando siempre importantísimo tomar en cuenta las reglas de la etiqueta. También por ahí en el foro les compartí un PDF de acuerdo a las reglas de la etiqueta. Siempre hay que dirigirnos con esa cortesía, con ese respeto, esa educación, porque al final de cuentas son reglas que tenemos que usar, reglas virtuales, que pues ahora sí que en este trabajo virtual que estamos haciendo, en este forma de estudio que estamos teniendo, son importantes ponerlas en práctica en todo momento. ¿Ok? Entonces, para yo hacer mi segunda aportación y hacerle esas 3 preguntas a uno de mis compañeros que yo haya elegido, yo para esto ya leí el track de las conversaciones de mis compañeros, yo ya leí sus situaciones, y si yo veo que una me interesa un poquito más, yo digo, bueno, ok, yo le escribo a este compañero y le hago esas 3 preguntas, ¿ok? Es nada más que ustedes sigan el track de la conversación. Hay que tratar de hacerle las preguntas a los compañeros a los que no les hayan preguntado ya otros compañeros. Por eso es importante que vayamos leyendo el día con día de lo que los demás compañeros comentan, para que no siempre tengamos a ese mismo compañero al que le estemos preguntando. Ya si tu compañero no contesta tus preguntas por alguna razón, lo que haya sido, no te preocupes, tu participación 2 ya está realizada, que es hacer las 3 preguntas a tu compañero, ¿ok? Ok, ahora, ¿cuál es tu aportación 3?
Ahora en esta aportación 3 tú vas a contestar lo que te preguntan. ¿Ok? Entonces, alguien ya te eligió, alguien ya leyó tu historia, ya leyó tu situación, lo que te pasó. Entonces, quieren saber más de esa situación que tuviste, te hacen las 3 preguntas y entonces ya las contestas. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la opción aquí? ¿Qué va a pasar si nadie me pregunta? Si nadie me hace, ¿cómo yo voy a realizar la instrucción número 3 si nadie me ha preguntado nada? Entonces, si ya estamos llegando al final de la semana y vemos que ningún compañero me ha hecho esas 3 preguntitas para yo cumplir con esa aportación, lo que tengo que hacer es, la opción más ideal es tomar estas 3 preguntas que están en el ejemplo, de la instrucción número 2 y apropiarlas a tu situación, acomodarlas, ajustarlas a tu situación para que esas mismas las contestes, ¿ok? Tú puedes entrar ahí a ver, vamos a hacerlo así rapidísimo. Puedes entrar aquí al website y lo único que vas a hacer es tomar, copiar tus preguntitas y pegarlas en donde ya estás redactando tu foro, nada más que las tienes que ajustar, porque aquí estamos hablando de una situación que pasó, que se fue la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso está de acuerdo a lo que pasó en la instrucción número 1. Sin embargo, lo que tú puedes hacer es tomar la base de la pregunta, que es esta, ¿qué sentiste? ¿Cuándo? Y entonces tú redactas el resto de tu situación y luego, ¿qué pasó? ¿Qué te ayudó a superar la situación cuando? Y vuelves a redactar algo referente a lo que te sucedió. Y aquí, ¿cómo ayudarías a alguien más o qué consejo podrías dar? ¿Ok? Entonces, copias, pegas, los adaptas a la situación que te sucedió y aquí mismo las contestas. Entonces, ojo, si nadie te ha hecho esas 3 preguntas, ¿ok? Porque aquí en la número 1 describes lo que te pasó. En la número 2 tú preguntas. Tú preguntas a otro compañero. Y en la número 3 tú respondes lo que te preguntan. Si no te responden, si no te preguntan, perdón, si no te hacen esas 3 preguntitas, ¿qué es lo que voy a hacer? Una opción es tomar estas 3 de la instrucción 2 que son los ejemplos, y entonces las ajusto a lo que me pasó y yo mismo las contesto. Porque ya nos estamos acercando al final de la semana, entonces es importante que tengamos la tercera aportación, que es contestar las preguntas. ¿Ok? Ok, esa es la manera en cómo tú puedes realizar tu aportación número 3 y así ya no te pierdes de ninguna instrucción que tengas que seguir. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer en mi cuarta participación? Ok, mi cuarta participación es presentar una conclusión acerca de lo que aprendimos en este foro, que incluso tú puedes comentar también, si tú ya leíste el historial de las conversaciones de tus compañeros, tú puedes darte cuenta cómo hay situaciones en que como personas similarmente resolvemos, cómo sobresalimos, cómo la sobrellevamos. Y tú de eso que estás leyendo de tus compañeros, tú vas a generar una conclusión del foro o de en sí, de las situaciones que pasaron y cómo la gente lo resuelve, cómo lo supera, cómo trabaja en ello. ¿Ok? Es una conclusión general y esa ya sería tu cuarta aportación y listo, ya terminamos con el foro. ¿Ok? But there is a rubric. Okay, so there is a rubric that you guys need to check. Check it out. You are going to write the 4 instructions. If you do only 3 or if you do only 2, well, your final grade is going to be decreasing. That's why it's very important that you accomplish the 4 instructions. Okay, and well, if you're I don't know if your questions, your answers, all the information you're writing, it is very superficial, it is general, or it is kind of not clearly not accurate. Well, also you're going to be decreasing your final grade. So I suggest you to go directly to the expert part because the expert part is going to tell you how to do it,
in order to get your 100 points. Okay, so if you ask the three questions, if you answer the three questions, this here is what I'm telling you. If nobody asks you the questions, answer them by yourself. Okay, copy and paste the questions from instruction 2, answer them by yourself, and then you are accomplishing this instruction. Okay, also you write a conclusion, but if it is superficial, if it is a very general something like that, well, you're gonna be decreasing it. So take a look at it. Okay, if you accomplish all the instructions, perfect. But if you are missing something, right? Like you don't show, good manners, you don't work on the etiquette rules as well. Your conclusion has some information, but it's not reflexive, and well, you're gonna be decreasing also your grade over here. And something important that you need to consider in this rubric is that you work continuously during the week in the firm. If you work only one day and you try to accomplish in one day all the four instructions, then you have it over here or you have it over here in the rubric, right? If you do all your participations in one single day, here you go. Or if you participate at the end of the week, but only with one participation, with one comment or two comments, well, it's gonna be decreasing. So you guys consider it to go day by day. I know it's Thursday. You have Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. We have 4 days left for you to do your continuous participation. Okay? Take it into account too. Okay, so also, those are the most important things in the rubric here in the forum. But of course, if you want to, you can check them, exactly item by item. Okay, here is just a general idea about it, but then you can check exactly item by item so you can see what exactly it is the rubric assessing in the forum. Okay, so also you express your ideas, you apply all the knowledge that carry in the language. Your conclusion, we can identify the importance of learning a second language. Your reflection, it is very wide. We can see a lot of information, right? But if it is general or superficial, or we cannot understand pretty well what you're trying to say, well, you're gonna be decreasing it. Okay, if it is confusing, also it could decrease your final grade. So you consider this and do your participations. Okay, it's pretty simple. So let's move on to the project. Okay, let's check it out. We have over here, the project is called My Biography, and the objectives are to apply all the knowledge, all the vocabulary, and everything you have acquired in the language. Okay, so you're going to describe your events in present, your events in past tense, and your future plans as well. Okay, you're going to try to get all the vocabulary you learned within the units and you're going to apply it too. And also, there is a reflection in which you're going to apply all the knowledge and you're going to describe all the you're going to describe your experience from module 6 plus module 7, because both are in English, so it's going to be pretty simple. We need to fulfill the template, right? And it says in the rubric, well, not in the rubric, it says in the instruction that you need to record an audio. You can use the Bokaru online recorder. It's pretty easy and simple to learn. It is posted on the Novedades forum, so you can also check for a broadcast. And it says that you cannot exceed the 2 minutes recording. Okay, I put it here 1 minute and 30, but actually it is 2 minutes, no more than that. Okay, let's go and check first the rubric. So you're going to work on the template, right? You are going to accomplish all the instructions in the template. There's no way to escape one. Also, you're going to structure your sentences using the future, okay, using the modal or auxiliary verb, the going to or the would. And you're going to describe your past events as well, or all the events using regular and irregular verbs as well, right? You're going to talk about your hobbies, your abilities,
the goals, education, occupations, and everything you have learned within the unit. And also you are going to write a reflection about what you learned in the previous module 6, which is my world in another language, and in this module, my life in another language. Okay, so you're going to talk about your experience. You're going to say what you learned, and maybe if you had some difficulties and how did you overcome them, and maybe if something was easy for you. So you're going to talk about all the experience you had here. Okay, also you record the audio. Remember, if you don't record the audio, if you don't copy and paste the link, it's quite simple. Okay, and it is over here. Doesn't share the audio link. And if you don't share the audio link, of course, we cannot evaluate, right? You're not accomplishing the 100% of the instructions, right? And here doesn't have any audio link. So even if all your sentences are correct, even if grammatically talking you are correct, well, you didn't paste the audio link, so your final grade is gonna decrease a lot. And also it is over here. Okay, doesn't have any audio, so you gotta be very careful with it. If you use the Vocary Online Recorder, it's gonna be very simple, and you can record many times, as many times as you want. You can do it. Okay, so there's no problem with it. Then it says that in the audio, when you record it, you need to say the questions and the answers from letter A and the reflection from letter B. You need to record all of the questions and answers in the template, okay? Because that goes over here. And as well, you cannot exceed the 2 minutes. It doesn't say it here. It says that time, they specify the time in the instructions. Check it out. It gotta be over here. No more than 10 minutes. I know it can take you a long. I know it can take you, well, more time as expected. But I think that if you practice very, very well your questions and answers, and then the paragraph, and then practice and practice and practice a lot, then when you start recording, it's going to be easier. Okay. And then your fluency is going to be better. If you commit one mistake or two mistakes, well, according to the rubric, you're going to be decreasing, but it's not going to be that much. Okay. So like in here. So it's not going to be that horrible, right? Well, talking about the rubric as well, you need to work with the etiquette rules, right? You don't have any grammar mistakes, either in pronunciation. If you have 1 to 3 or 4 to 5 or 6 to 8, etc., of course you're going to be decreasing it, but I'm pretty sure you're not going to have this kind of mistakes, right? So you have dictionaries, you have the well, those dictionaries have for the pronunciation too. So I think it's not going to be that hard for you guys now how to pronounce the words and how to write the words. If also when you are typing in your Word documents, you can also see the spelling. So if you think you're having a mistake in the spelling when typing it, well, you have all the dictionaries to check how you're writing the words correctly. Okay, well, so here it is. And also it's very important, guys, save your file with the correct code. Your last name, your name, module 07. The S is the week, semana 4, P as in project. Okay, so you need to consider this because it's also in the rubric. It is. So if you don't do it, it is over here. Utiliza correctamente el espacio, pero no lo hace dentro de los tiempos estipulados o con la nomenclatura solicitada. Entonces, si no guardas tu documento como se solicita, aunque esté impecable tu tarea, aunque no tengas ningún error de ortografías, de sintaxis, de gramática, de spelling, de lo que sea,
súper impecable, de 10, perfectísima, pero no está tu documento guardado. ¿Cómo se solicita? Entonces bajaríamos a esta casilla y sí baja tu calificación considerablemente. Entonces, sí, tengan en cuenta la importancia de que este documento se guarde como se requiere aquí en las instrucciones para que no les vaya a pasar que su tarea está impecable, su grabación de su audio, su pronunciación y su fluidez está padrísima, pero por el hecho de no haber guardado el documento como se indica aquí en la rúbrica, estaríamos bajando de calificación. ¿Ok? Entonces, sí, ojo con esto, tengan mucho cuidado, chicos, y hay que hacerlo tal como dice ahí. Ok, what are we going to do? Sorry. What are we going to do for the project? Okay, I have the template over here. For this template, it's pretty simple because you guys need to follow step by step all the questions, all the answers, and for sure, you need to write long sentences. That's what you need to do. So if you write short sentences, we're not going to be able to check your grammar and to check all the knowledge you have acquired, right? It is like, okay, I know you understand the question. That's why you're answering it, but it doesn't have all the elements to be assessed. How come is that? Because I'm not going to be able to see the grammar, the syntaxes, and all the stuff and the spelling correctly. So you need to write long, long sentences in every single question you have over here. Okay, so let's go and give a quick look at it. First, this is the letter A. Okay, check it out. Sorry. That is the letter A, the one that you are going to record. And what is it? Okay. So it is the questions and the answers. If I scroll down, I continue, and then I have over here the letter B, right? And the letter C is to record the audio. Okay. How many steps do I need to follow to do this project? First, you're going to answer the questions, right? Using your past, your present, and your future. Okay? Then you are going to paste a photograph or an image representing what you are talking about. You can take pictures from internet. Yes, you can paste a picture or a photograph from yourself, your family, or the situation you're describing. Yes, so you can use both. Okay, if you use an image from internet, it's not gonna be bad. It's gonna be totally fine, and it's not um, punished, to say it in one way, in the rubric. Okay, so that's why you can use an image from internet or a picture from yourselves, but you need to paste it. Okay, so if you missed this part, of course you're going to be decreasing your final grade because you're not accomplishing all the 100% of the instructions. So you got to be very careful with it. Okay, so first of all, you're going to talk about your past tense. Okay, I'm going to stop here for a while. I'm going to tell you something in Spanish. Okay. Para este proyecto integrador, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que completar el 100% de las instrucciones. Por ejemplo, te pide que coloques una fotografía o una imagen que represente lo que tú estás describiendo en cada uno de los ítems que te va pidiendo el proyecto. Ahora bien, ¿puedes poner una imagen de internet? Sí. Puedes colocarla, está bien, está perfecto. No es algo que esté sancionado en la rúbrica. Pues hay quienes cuidan mucho la parte de su privacidad, está perfectamente bien, es aceptable. Por eso puedes colocar una imagen de internet, no pasa nada, está súper bien. Pero que la imagen tenga relación con lo que tú estás describiendo en tus respuestas aquí. ¿Ok? Puede ser una fotografía de tu persona, de tu familia, dependiendo de lo que estés hablando. También está correctísimo y también lo puedes utilizar. ¿Ok? Ahora bien, lo que les comentaba hace rato, las respuestas tienen que tener por decirlo de una manera, una longitud. Tienen que ser respuestas largas. ¿Por qué? Porque así es como nos vamos a dar cuenta que estamos aplicando precisamente todos los conocimientos que ya aprendimos. Si contestamos con preguntas como, no sé, yes or no, pues no me va a dar a mí pauta para yo saber si estás aplicando las cuestiones gramaticales que aprendiste en esta tarea, para esta tarea. Por ejemplo, vamos a hablar del pasado, ¿ok? My past. Ok.
¿Qué voy a hacer aquí en My Past? Voy a poner una fotografía, a lo mejor del lugar donde vivía anteriormente. No sé, algo que esté relacionado con eso. Pero si yo pongo, quiero contestar aquí una pregunta y digo, where were you born? And if I just write like this, y nada más escribo así, ok, ¿qué me da a entender? Que estoy comprendiendo lo lo que me preguntan, ¿no? Tengo buena comprensión lectora, por eso contesto, pero no estoy contestando con una estructura gramatical completa que me dé a mi pie, que origine, que pueda evaluar la parte de cómo estás estructurando tus oraciones, que eso es lo importante de este proyecto, que pongamos en práctica cómo estructurar las oraciones, cómo escribirlas y que no tengamos ningún error de ese tipo, ¿no? Entonces, si yo contesto aquí, where do you live? Y si le pongo, no sé, Sonora, entonces, ok, entiendo la pregunta, pero no estoy contestando con una oración completa. ¿Qué es una oración completa? Pues entonces yo lo voy a escribir aquí. Eso sería una oración larga, eso sería una oración completa, porque estoy estructurando una oración con el sujeto, el verbo, el predicado, el complemento, etcétera. Igual, de la misma manera, si contestas la segunda pregunta, ¿no? I lived in Sonora. And what were you doing before starting Prepa Online? Okay. Before starting my studies in, etcétera. ¿Ok? Esas son las preguntas largas, bueno, las respuestas largas que tenemos que dar para poder estar aplicando todo ese conocimiento, todas esas estructuras gramaticales que ya vimos durante estas 3 semanitas, 4 semanitas, más aparte aplicando también el conocimiento de lo que vimos en el módulo 6 de Mi Mundo en Otra Lengua. ¿Ok? Entonces, esta es la forma como tenemos que estar contestando. Okay, so here you're going to talk about your past tense, right? Okay, you accomplish all these questions and then you're going to talk about your achievements, all the goals you have achieved, okay? Everything that you have reached. Okay, so then you're going to paste a picture over here related to what you're going to talk about. For example, what were the 3 most important achievements in your life? Okay, one of them was I finished my career, for example. So I'm gonna paste a picture related. I don't know, could be me coming out of the university, something like that, right? So then I'm gonna start describing what was the most important achievement. So I can say first, or the most important achievement was, etc. Okay, so and then you continue working with your description. Then write about an experience in which you have overcome some difficulties. Okay, so you practiced this one already in the integration for my struggle, so it's gonna be pretty easy. If you want to use the same situation that you describe in your struggle forum, it's totally fine for me. Okay, it's fine unless you write and describe your situation with the correct tense, okay, which is past tense, and you don't have any misspelling or grammar mistakes, etc. So you can use both the same situation you presented in the integration forum. For sure you can use it over here. Okay, so there's not a big deal, it's not a problem with it. Then you're gonna talk about your present. Hold on, I'm gonna go back a little bit. Ok, aquí vamos a hablar ahora de los logros que tuvimos, ¿ok? ¿Cuáles son los 3 logros más importantes que tuvimos en nuestra vida? Bueno, el primero fue, yo quiero considerar uno de mis logros, haber terminado mi carrera, en este caso, haber terminado, no sé, haber un negocio que tuviste o algo que en tu familia hubieran hecho juntos, etcétera, ¿no? Describo 3 eventos importantes aquí. Y después en esta parte que vas a describir una experiencia de algo que te sucedió, que consideras que tuviste esa dificultad y cómo la sobrellevaste, puedes utilizar la situación que describiste en The Integration Forum
por supuesto que sí, adelante, nada más tienes que redactarla pues un poquito diferente porque en el foro la participación es distinta, ¿no? Pero si tú quieres utilizar la misma situación del foro de integración y colocarla en el proyecto, está súper bien, no pasa nada, nada más cuiden mucho la redacción de cómo están describiendo su situación. Okay, so then after that, we're going to continue with the present and what I want to accomplish. So you're going to talk about in present tense. As you can see, I'm going to scroll up a little bit. First, you're going to talk about your past, okay? So which is a tense you already saw. Then you're going to talk about your achievements, which is also past tense. Then you're going to continue talking with present and something could be related to future too, right? So now we're going to describe all the sentences and all the information in present tense. You can also use future as well, but or you can do a combination of both, but in the next step you're going to see the future tense, right? And you're going to talk about your goals and plans, which you already did it in unit week 3. So it's not going to be that complicated because you know, guys, how to describe your events in present, past, and future. So you're just gonna put everything into practice all together. Okay, then what you're gonna do it is paste a picture over here related to the description you're gonna do here in these questions. Okay, for example, describe your school and work routine. Okay, first, I don't know, maybe I wake up. I wake up at 6 a.m. Could be perhaps, and then because I'm describing my daily routine, so here we are using the present tense. Something very important that you need to consider, guys, is to begin your sentences with a capital letter. If you need to use some commas or periods or etc., all the kind of punctuation marks, you need to do it, okay? And at the end, when you finish a sentence, add a period. That is very important too. And it is, let's say, it is kind of considered as a grammar situation, just to say it in one way. But you need to write the period at the end, okay? Es muy importante, chicos, que cuando redacten sus oraciones, siempre, siempre hay que iniciar las oraciones con mayúscula. Si necesitas colocar alguna coma, algún punto para continuar con la siguiente oración, utiliza puntos, comas. Si vas a iniciar dos oraciones en el mismo renglón, la siguiente oración después de un punto inicia con mayúscula y si ya terminaste pones tu punto final también. Es muy importante porque estas cuestiones de puntuación también son parte de una escritura correcta del idioma. Entonces, sí hay que poner énfasis en esto y realizar, pues estar cuidando estos detalles que también son parte de la redacción y que están considerados en la rúbrica que pueden ser marcados como errores, ¿ok? Entonces, y más también si tenemos nombres de personas, nombres de ciudades o nombres propios en ese sentido, ¿ok? So, then you finish over here. Maybe you can paste a picture over here about your job, right? Because we're talking about your job or your daily routine, etc. Then you answer the rest of the questions in present tense, right? Then the next step, almost about to finish the project, you're going to talk about the future plans, your goals. Okay, I'm going to paste a picture about a goal I have. What are your plans after completing Prepa Online? Okay, so I'm considering that I'm going to study a new career, perhaps. Maybe you can paste a picture related to the career you want. I don't know if you want to become a doctor, an architect, or an engineer, etc. So then you're going to paste a picture about here. Okay, so you can take a picture from internet. Of course, you can do it. There's no punishment, to say it in a one way, related to the rubric. Okay, so then you start answering your questions over here, and remember to use complete sentences, long sentences, to check your grammar. Okay, that's very important, guys, to check it. Then, talking about your future plans, of course, you can use will. You can use the modal verb would, or you can use the going to. Okay, so if you talk about future plans, you can use these three. So you're going to put into practice this information that you already saw
in week number 3, which was the last one. Okay? So you're going to accomplish this too. You complete and answer the questions. And then here in letter B, you're going to write half a page reflection, okay, on what you learned during these modules. Which modules? The only 2 English modules we have in Prep Online, which is My World in Another Language and My Life in Another Language, okay? So you're going to talk about those 2 modules and your experience in half a page. It gotta be in English, okay? Because I have found some homeworks in Spanish. So yeah, all of it is in English because you guys need to put into practice all of the language learning you have already. Okay. So then you're gonna write your half a page reflection over here, and that's it, period. But here comes kind of the difficult part. What do you need to record over here? Okay, you need to record point A. Which is point A? Okay, point A, it is all the answers and questions, okay, from your past, which are all of these ones, from your achievements, sorry, these ones, then the present, then the future, and finally the reflection paragraph, because the reflection paragraph is the point B. Okay, so what I suggest you to do, because I think you cannot exceed the 2 minutes, but I know it could be hard. Try to read all the questions and read all the answers, especially if we are asking you guys to write long sentences. Then it's going to be kind of complicated, right? It's going to be like too much information for you to record. Okay, so what I suggest you to do is to record only the answers, okay, only the answers, which is, my name is Connie, I was born in Guadalajara, I lived in Sonora 3 years ago. And before I started my studies in Prep Online, I used to work for a private company. And well, my daily routine is first, okay? So, and that is gonna help you to start working on your audio, and it's gonna be pretty easier. It's gonna be like okay, not that long, not that complicated, because if you try to say the question plus the answer is going to be too much. So my suggestion is record only the answers plus the paragraph, which is this one, and that's it. Okay, so I'm going to record the answers plus the paragraph. Okay, there's other 2 ways to do it. If you want to record in one audio all the answers and then paste it over here, fine. If you want to record the second audio with only the paragraph, fine. If you want to do both in one audio, it's fine. Okay? So you can paste over here 2 links, one from the audio and one for the paragraph, or you can paste only one link, including those 2 things. Okay, as you wish. What it makes this activity less complicated and more comfortable for you is totally fine for me. Okay, so what I don't want you guys is to feel frustrated to record a lot of stuff. So if that will help you to record one thing first and then the other one, is totally fine for me. Okay. Ok, para esta actividad, chicos, es muy importante, aquí lo está marcando y en la rúbrica se marca también, que tenemos que grabar las preguntas y las respuestas, ¿ok? Del inciso A. ¿Cuál es el inciso A? El inciso A es todo lo que ustedes ya completaron anteriormente. Esto significa que al final de cuentas tendríamos que estar grabando toda la información que hicimos en el proyecto. Quiere decir, preguntas y respuestas de mi pasado, preguntas y respuestas de mis logros, preguntas y respuestas de mi presente, preguntas y respuestas de mi futuro y grabar el párrafo. Ok, yo considero que estaría súper bien, aunque la rúbrica sí te marca que sean preguntas y respuestas, con el hecho de que en este sentido
tú grabes simplemente las respuestas, ya que son bastantes, con eso yo puedo valorar la parte de qué tanto estamos trabajando con nuestra pronunciación y nuestra fluidez, porque no debemos de excedernos de los 2 minutos, ¿ok? Entonces, les sugiero, trabajen muy bien sus respuestas. Así como les estaba dando el ejemplo, mi nombre es Connie y yo nací en tal parte. I lived in Sonora, and before starting my studies, I was working on a private company, etcétera. ¿Ok? Entonces, se van ustedes diciendo todas sus respuestas y entonces es un poquito más sencillo para grabar el audio donde no se excedan de los 2 minutos. Ahora, tienen dos opciones para grabar el audio. La que a ustedes consideren más cómoda, lo que ustedes consideren que les genera menos conflicto, menos problema, es lo que van a realizar. Si tú decides grabar un audio por todas las respuestas, copiar y pegar el link, está bien. Y si decides hacer otro audio para el párrafo, también está bien. Entonces tendríamos 2 links de audio, ¿ok? Uno para las respuestas y otro para el párrafo. Pero si tú decides en el mismo audio grabar los dos, párrafo y respuestas, también está súper bien y nada más pegas un solo link, ¿ok? Entonces, como te sea más cómodo, lo que te sea más fácil, lo que no quiero es que se generen como frustración o que entren en un conflicto, o sea, lo que sea más sencillo para ustedes, pero sí hay que realizarlo porque es importante y está considerado en la rúbrica también. ¿Ok? Entonces, nada más es puntualizar esa partecita y tener así como que muy bien trabajadas sus respuestas, muy bien trabajada su párrafo. Insisto, puedes grabar las dos secciones en un solo audio o un audio por sección, lo que te sea más cómodo. ¿Ok? And then that's it. Then you guys finish the project. Okay, so then I have here another dictionary. I posted it on the Novedades forum and I also posted a broadcast about how to use it. I don't know if you guys had time to check it, but I'm going to show it to you very quickly here. Okay, it is this dictionary. Also, if you click in here, you're gonna have another menu in which you can find Japanese, Korean, Spanish, etc. But what I suggest you to do is just click in the English one. Why? Because it's gonna give you all the information. For example, this is I don't know, the most common example. Uh, and it's going to give you the definition. For example, if it is a noun, if it is countable, uncountable. Okay, this dictionary is similar to the other one. So, but also it's another tool that you can know, and you can decide which dictionary you feel more comfortable with. Okay, also in these two speakers, you can see it is a red speaker because you can listen to the British pronunciation. And if you click in the blue one, you're going to listen to the American one. So let's try to Water, check. That is British water, water, and that's American. water. Okay. So also, if you want to check the rest of the I don't know, some examples in which they're using the word in context, you can click in the speaker. There's water all over the bathroom floor. So they're going to give you the pronunciation of the whole sentence. So then you can have more idea about it, right? So you can have more examples, etc. So it's a pretty good dictionary too. So you guys can discover, as you can see, check it out. There is a number here right on the right corner, right on the top of the word. There is a number. Why? Because water has another meaning. So this is meaning number one. What is the meaning number one? It's a liquid. But if I scroll down and I go and scroll down more, I can see over here that there is water number two. It has another meaning and now it is a verb. Why it is a verb? Because you can water plants. When you put some water to your plants, you are watering plants. So that's an action. That's a verb. So water is not only the water you drink. It's also a verb, right? But if you see the numbers here, it means that that word has several meanings or different meanings. It can have, I don't know, maybe
2, 3, 4 numbers, depending on the way we use that word in context, okay? But it's pretty awesome because then you can see different meanings, you can see different examples where to use the word in context, you can listen to the pronunciation, etc. Okay, so it's pretty simple. And it is posted already in the Novedades forum. And I just want to give you an overall about the online tools I posted in the Novedades as well, which is the Vocabulary Online Recorder. It is the Lingua Dictionary 2, the Oxford Dictionary. This one is the Longman. And I also posted the word reference, which is Spanish, English, etc. So all of these tools are already in the Novedades forum. Go ahead and check it. Don't hesitate. Give it a chance, guys. Take a look at it. It's going to be pretty easy for you to find the ways to pronounce some words, to find the definitions, and to know more vocabulary. Okay? Okay, so we're about to end the session. We have a couple of minutes more, and because we're gonna move on to the questions part. If you have one, guys, start writing them in the chat. So we're gonna check them at the end. Okay, for the final grade, how to check it? Okay, so you have a little square over here that says portfolio. Okay, in that portfolio, what are you going to do? Let me go back to the module over here. Okay. And you can see right here in this side of the page. In this portfolio, okay, you're going to click in there and you're going to see all your grades are according to what you have been working. Okay, so you have some activities that are assessed or evaluated directly in the platform. And then also you can, if you scroll down, you're going to have the integrated activities, the ones we check as advisors, and you're going to have the feedback over here. Okay, you're going to have the total amount and the feedback. So then at the end, you can have the final grade of your project. Also, if you worked in the forum, something very important here in the forum, guys. Maybe you have done your 4 participations and you are done with this forum, but this forum is going to be evaluated until Monday because we need to give you the opportunity to finish sharing and accomplishing all the instructions until Sunday at 23:55 hours. So on Monday, we're going to assess this forum, okay? El foro de integración es evaluado hasta el día lunes. La plataforma se cierra para ustedes el domingo a las 23 horas con 55 minutos. Entonces, tenemos que dar oportunidad a todos los estudiantes que si no han participado en el foro en cuanto se aperturó la semana y solamente pueden hacer sus aportaciones hasta el domingo o el sábado o el fin de semana completo, tenemos que darle oportunidad a los estudiantes y a todos en general para que participen hasta la última instancia, que es en el momento que se cierra la plataforma para ustedes. Por eso, si ustedes ya participaron, hoy es jueves, pero ya hiciste tus 4 aportaciones a partir de lunes, martes, miércoles y hoy jueves realizaste la última, tu calificación de ese foro va a estar reflejada hasta el lunes, porque tenemos que seguir dándole oportunidad a los demás estudiantes de que sigan participando, o incluso si ustedes ya cumplieron con sus 4 instrucciones, pero quieren seguir participando, también se puede, adelante, pueden continuar haciéndolo, pero su calificación se va a ser reflejada hasta el lunes, que es cuando ya estamos nosotros cerrando todas las calificaciones y las aportaciones para hacer también nuestro reporte de calificaciones. Okay, so then also you're gonna have, guys, here the social emotional questionnaires. Remember, it is the 5 and 5%, which is the 10 at the end of the module. That's the final score. And well, you have over here your self-assessment evaluation here too, and you can have the total of the platform, the total of the final grade, and the total of the module here below. Okay, so that's the way you're going to check. This is just an example. That's the way you're going to check what you guys have been working, and you're going to keep the track of all your grades. Other subjects, we're just about to finish. Self-assessment is pretty important you do it, guys, because it's the I think it is the 5% of your final grade. And something is well, you're not going to like it, but there's no extensions for final project and the integration form. Okay, extensions are not allowed because we are closing the module. So
From now on, extensions are not allowed, either for weeks 1, 2, 3, but especially this final project and the integration forum are not allowed either. Okay, so you guys consider your schedules, your activities, your times to accomplish this until this Sunday at 23 hours 55 minutes. Okay, so there you have my email. Also, if you check in the platform, you can see my information and my email as well. But if you need something or if you have any questions about it, guys, send me a message through the platform. For me, it's easier and it's faster to reply you. If you send me an email, of course I'm gonna reply you once I have a chance, but it's gonna take me more minutes than if you send me a message through the platform. Okay, so then it's time. Do you have any questions about it, guys? So it is time to ask and answer questions just to finish the module. Ok, hay una pregunta aquí. Tengo una duda con la pregunta de cómo vamos a redactarlo de escribir mi rutina de la escuela y el trabajo. Ok. ¿Te refieres, Meli, a la pregunta de... a ver. Vamos a redactar la de escribir mi rutina de la escuela y el trabajo. Ok, voy a proyectar voy a compartir otra vez la pantalla para checar la parte que comentas. Ok, aquí estás hablando del pasado en la primera parte del formato, ¿verdad? Me supongo que esa cuestión no es aquí, en el presente. Me supongo que aquí va tu pregunta, ¿cómo describir your school and work routine? Your daily routine, tú la puedes describir así. Mira, yo lo puedo empezar así. Se me hace más sencillo para mí describir usando este tipo de conectores, ¿no? Por ejemplo, primero me levanto, después hago esto, después hago esto otro, continuamente mi rutina se basa en esto y al final termino, no sé, cenando en la casa con mi familia, ¿no? Así es como tú lo puedes ir describiendo. O sea, first I wake up at 6, then, I don't know, then I take a shower to go to work. After, I don't know, maybe after I take a bus or I take a taxi, perhaps, to get to my work could be another option. Maybe you can also describe with some schedule. Maybe you can say at 10 a.m. Hold on a second. At 10 a.m. I have my breakfast with my co-workers, right? Maybe you can say finally, I don't know, finally I go home. Try to take a look at the capital letters. Finally, I go home at, I don't know, could be 2:30 p.m. to have lunch with my, I don't know, could be husband or with your son and daughter or your family in general. Okay, that is just an example about how to describe your routine. Could be your routine at a school, could be your routine at work, or perhaps you are not working in this moment because you are just starting your prep online. So then you're going to describe your routine. What do you do before starting doing your activities? Okay. So, si no, a lo mejor tal vez no estás trabajando por el momento y estás solamente estudiando tu prepa, pues puedes comenzar. ¿Qué haces con tu rutina? ¿Qué haces durante el día en el momento en que te pones a estudiar ya? A revisar los recursos de prepa, a descargar las plantillas, a trabajar, etcétera, ¿no? Es más bien la parte de describir tu rutina. Y si te fijas, estamos aquí describiendo todo en presente, ¿ok? Esta es la parte donde vas a trabajar con el presente. Puede ser presente simple, puede ser presente continuo, pero al final de cuentas estamos hablando del presente, ¿ok? What do you do in your free time? Ok,
You can accomplish this by saying, in my free time, I don't know, I go to work out to the gym. I don't know, perhaps, right? If you just do that, is that the only routine you have? That's okay, period. Then you finish. And then you move on to the next question, okay? It says, what new skills or challenges are you trying to overcome? Maybe I am trying to improve, could be my writing, perhaps my speaking, depending on the skills are more difficult for you. Okay. And that's it. Period. Then you finish. So maybe when you describe your routines, it can take you a little bit more, or maybe just a long sentence which tells me all the information I want. And that's it. ¿Ok? Tú puedes describir aquí, a lo mejor lo que te va a tomar un poquito como más de contexto es describir una rutina general, como la pregunta número 1, pero en la pregunta 2 y en las 3, una oración larga donde me diga exactamente qué es lo que haces en tu tiempo libre o cuál es alguna de las habilidades que te está costando un poquito más de trabajo, simplemente una oración así, bien estructurada, con todas las cuestiones gramaticales que implica, por ejemplo, el verb to be aquí, el ing, porque estoy hablando en presente progresivo, más el to y el complemento. Yo ya hice mi oración y ya describí lo cual me está causando una situación, ¿no? Entonces, con esto yo ya completé la pregunta número 3, por decirlo de alguna manera. Y entonces tú lo haces sencillo y no te complicas tanto, pero sí estructuras bien tus oraciones en cuestión gramatical, que es esto que estoy como subrayando. ¿Ok? No sé si iba en función tu pregunta a eso, Meli. No sé si sí respondí tu pregunta. Ok. Lupita, tengo problemas para ingresar a algunas prácticas. ¿Prácticas te refieres a los ejercicios que están directamente en la plataforma, Lupita? Mira, voy a compartir la pantalla de nuevo para revisar. Si sí respondí tu pregunta, Meli, ¿me comentas? Si no, para ver en qué partecita más podemos dar otra explicación. ¿Ok? A ver, Lupita, no sé si te refieras, déjame regresarme acá a la parte del módulo. Vamos a ver. ¿Te refieres a estos ejercicios? Mira, si tú, si tú no puedes ver la semana 4, es porque no has respondido estas surveys, encuestas, ¿ok? Entonces, tienes que realizar estas dos encuestas. Una es de la evaluación sobre tu asesor y la otra es la evaluación sobre el módulo, que es lo que a nosotros nos da oportunidad de revisar nuestras áreas, de oportunidad que tenemos para poder crecer, ¿no? En este sentido como asesores y como prepa en línea. Entonces, si tú no contestas estas dos encuestas, no vas a poder desplegar la información de la semana 4, ¿ok? Ahora bien, si ya la realizaste y ya puedes ver todas las actividades, no tendrías por qué tener problemas en visualizar alguno de los recursos. Al momento de que tú ya contestaste las encuestas, tú ya puedes entrar a todas las actividades. Si por algo igual no puedes tener ese ingreso, sí te despliega la información de la semana 4, pero no puedes entrar a ver los recursos, entonces sí te sugiero que, mira, yo aquí ya estoy descargando uno, o si entro aquí, ya me manda a la siguiente página del recurso, ¿ok? Si esto no te está apareciendo a ti, entonces sí me podrías mandar un email con un screenshot, con la captura de pantalla de lo que te aparece a ti cuando ingresas para poderlo reportar con soporte técnico. Probablemente puede haber algo ahí en la plataforma que nos esté impidiendo que puedas ver el recurso, o también pudiera ser, am, ah, ya pudiste abrir la semana 4, pero ingresas al ejercicio y no me da la opción para contestar el ejercicio. Ok, mira, Lupita, si tú estás aquí, mira, vamos a checar esto. Te voy a comentar algo rapidísimo. Fíjate, los recursos de la semana 1
todos estos ejercicios, los recursos tú los puedes ver. Lo que ya no puedes realizar de ninguna semana pasada son estos ejercicios de práctica y estas actividades formativas. Ya no se pueden, porque esos son evaluables por semana y evaluables directamente en la plataforma. Y la misma plataforma, así como abre la semana, estoy en la 1, así como abre el inicio de la semana, así mismo se cierra el domingo a las 11:55 y ya no tienes acceso a contestar estos cuestionarios ni el socioemocional, ¿ok? Entonces, si por algo estás en la semana 3 y te hizo falta realizar estos ejercicios de práctica o estas actividades formativas y el cuestionario socioemocional, ya no lo vas a poder realizar porque son actividades que se abren y se cierran automáticamente junto con la semana por parte de la plataforma. Es algo que ya está establecido en la plataforma. Si te refieres a esos ejercicios de las semanas pasadas, eso sí ya no los vas a poder realizar. ¿Ok? Esos ya cerraron con la semana. No sé si te referías a eso. Mm, Emma, hay una preguntita que dice, ¿para cada pregunta es una foto? Sí, sí, el proyecto te lo va marcando. Mira, aquí va de nuevo, déjate lo comparto. Aquí te dice tu pasado y te dice pega una foto, ¿ok? Paste a picture here de tu pasado. ¿Puede ser de internet? Sí, ¿ok? Pero recuerda que la foto, el contexto de lo que tiene la imagen debe de ser a lo que tú estás comentando y respondiendo en las preguntas. Your achievements, paste a picture. Sí, aquí va otro. Si tú quieres poner una imagen de, no sé, en mi caso yo pondría la foto de cuando egresé de la universidad, por decirlo de alguna manera, es un acontecimiento que yo logré, yo aquí pongo una imagen de eso, ¿ok? En tu presente, otra foto, sí. En la parte del futuro, otra foto, sí, ¿ok? Nada más en la reflexión ya no va ninguna foto, pero en todos los demás ítems, cada uno lleva una fotito. ¿Sale? Ok. Es que sí, Lupita, mira, todas esas actividades que te comentaba, tú las ves en el portafolio de evidencias porque están ahí y tú ahí vas a seguir tu score. Tú ahí vas a checar qué tanta calificación llevas y qué tanto llevas en cada uno de los ejercicios, en puntuación y en calificación. Pero todos esos ejercicios pasados, si tú no los ves ahí, fue porque no los realizaste y esos se abren y se cierran con las semanas en turno. Ajá. Mm, sí, practica las expresiones de tiempo utilizando el pasado simple. Ajá, mira, va otra vez, déjame checar. Mira, estoy aquí. ¿Dónde está el portafolio? ¿Dónde está el portafolio? Aquí. Ok. Mira, este es el portafolio de evidencias. Esta actividad formativa 1, actividad formativa 2, la 3, la 4, la 5, 6, 7, 8. Y luego los ejercicios de la práctica del pasado del verb to be, was and were, actions, todos estos son calificados directamente en la plataforma, ¿ok? Directamente. Si tú no ves ninguna puntuación, quiere decir que no los realizaste conforme a las semanas, ¿ok? Igual estos, todos los que están aquí. Todos esos te los va a dar por default la plataforma porque si te fijas son actividades formativas y estas están acá. Mira, me regreso. En la semana 1, aquí está el ejercicio, practice your run, practice exercise, what are they doing, practice exercise, where were you learning, WH questions, etc. Y aquí tienes actividad formativa 1, what are they doing, what were you doing when, y luego te vas a la semana 2, tus ejercicios, más actividad formativa 3, King of Rock and Roll, actividad formativa 4, what did you do yesterday? Y si te fijas, estas más estos ejercicios verdes, me voy a regresar al portafolio y esos son los que tú o los que se despliegan aquí. Mira, King of Rock and Roll, what are they doing? What were you doing when?
what are your plans for the future, etcétera, ¿ok? Entonces, si no ves números aquí, es que probablemente omitiste realizar unos ejercicios y los de práctica y las formativas, ¿ok? Eso es lo que sucedió. Estas que dicen actividades integradoras, esas son las que tú subiste a la plataforma que yo como asesor te evalué de acuerdo a la rúbrica y aquí a un ladito puse la retroalimentación. Entonces, si te fijas, son 6. La 1 y la 2 de la semana 1, la 3 y la 4 de la semana 2, la 5 y la 6 de la semana 3, porque para esta semana 4 es tu proyecto integrador y tu foro de evaluación para esta semana 4. Entonces, en teoría tú ya tendrías que tener todo esto lleno, ¿ok? Ya evaluado hasta que entregues ahorita el proyecto. Probablemente si ya lo entregaste, ya debe estar evaluado también, ¿ok? Nada más el foro, ese sí, nos esperamos hasta evaluarlo hasta el lunes para dar oportunidad a que todos los demás compañeros tengan sus participaciones completas, ¿ok? Ok. Am, no sé si sí respondí tu pregunta, Emma, lo de las fotos. Ya viste en el formato, cada sección del proyecto te va pidiendo una foto de acuerdo al contexto de lo que estamos hablando, si es de tu pasado, si es de tu futuro, si es de tu presente. ¿Ok? Siempre, siempre una foto. Puedes utilizar una internet, sí. Puedes utilizar una personal, también sí. ¿Ok? Y Lupita, entonces sí quedó clara tu duda. Ah, ok. Sí, Meli, mira, es sobre tu pregunta de lo que vamos a describir, esa es la única forma de describirlo. Tú puedes tomar una cosa o la otra para que no describas mucho y se te haga un texto muy complicado, ¿no? Y las otras oraciones, contestando lo de tu rutina, puedes hacerlas súper simples, pero que contengan una estructura gramatical muy, muy bien estructurada, ¿sí? Con la persona, el verbo, el sustantivo, el verbo, el predicado, etcétera, ¿no? Para que podamos checar que estás trabajando con las estructuras gramaticales que se solicitan, que es el presente, el pasado, el futuro y ya combinadas todas en lo que te piden. ¿Ok? Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? We are about to finish this session. Ya estamos por cerrar la sesión. No sé si tengan otra preguntita. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces sí quedó claro, ¿verdad, Lupita? Lo que no, por eso, por lo cual no puedes ver la información en el portafolio de evidencias, es por la omisión de esos ejercicios. Y esos ya no se pueden activar, no se pueden entregar, no se pueden activar extensiones para eso. Eso es directamente en la plataforma conforme a la semana. Entonces, por ejemplo, para esta semana 4 te sugiero que sí los hagas todos, sí los realices todos, porque sí tienen un porcentaje, pero si por algo te hicieron falta de las semanas anteriores, entonces en esta 4, sí trata de completarlos todos para que no te hagan falta ya ninguno. ¿Ok? Y es importante contestar la self-assessment, la autoevaluación, que también es parte de la calificación del módulo. Ok, chicos, si no tienen otra pregunta, boys and girls, no? You have any more questions about it? So, because if you don't have any questions, guys, we are gonna end up this session. I really appreciate that you come and attended. I know it's late in the night and you have your families and of course you have more activities to do before going and rest. So thank you so much for attending the session. Yes, Emma. Mañana vamos a tener otra sesión a las 7 de la tarde. Igual va a ser una explicación general de lo que estuvimos viendo el día de hoy. Probablemente a lo mejor en el Inter pudieran surgir otros detalles, otras preguntitas de más compañeros, pero al final de cuentas la sesión va a quedar grabada y va a quedar posted en the novedades forum, ¿ok? Para que la puedan consultar, pero relativamente es precisamente para esto, para dar una explicación y aclarar las dudas que vayan surgiendo en estos espacios abiertos. Okay? So, if there's no any more questions, guys,
Yeah, have a good one, you too, guys. Thank you so much for attending. And well, if you have any other question and adopt, send me a message through the platform or an email. Okay, don't hesitate to do it. Okay, have a good night, everybody. Thank you so much, and see you tomorrow. See you soon. Bye bye. Thank you.